they seem. Tread together on eggshells. I'ma hold your head if your neck fails so high. You were never meant to be terrified of me. Your sharp eye, pale my skin. Seen the snake within. Still you confide in me. Twisted as I may seem, deep in your sight, it's easier to see that we travel in the speed of light on the main road. We die young, so I drive slow. It's our time, no, I love you. And I hope that we live long enough to be the authors of a lifetime. No one can ever tell the story of how we live better than us. You don't have to hold it back. In 2020, we had 59 cases of gender-based violence. And in 2021, we had 116 cases. But in 2019 alone, we had 25. Gender-based violence is a word that most people know, but fewer understand. In this documentary, we will seek to not only unpack its meaning, but also try find its root cause. First, let's look at the different types of abuse that one can suffer, and then unpack the current GBV landscape in Botswana. I work as a shelter assistant at the Botswana Gender-Based Violence Prevention and Support Center. My name is Untadile Kingeja. Motho hala ha kantse gender-based violence wa kantse go tsewa skwete, wa kantse go tsewa thobani, wa kantse go tsewa molamole a ruthwa ka one. But we have other forms of or types of abuse. We've got that's the physical one. We also have got the emotional abuse, where moto a khoborang ka mahoko, se matla kwena, mosadi kwena o reng eng se so, o re o betsa bana o ba bitsa tonki kwena, sepela se se ka irang gore maikutlo a motho a ye ko tlase. That's the emotional abuse. We also have got the financial or economic abuse, whereby motho ha ngwa khokhontshiwa ka gore o na le madi kana ka gore ga ana one. Ke a go jesa o ntja, ke a go jesa o dira yana o senang sepe mo humane re kwena. And then we also have got the sexual abuse. Sometimes gantsi batho ba itsahela gore sexual abuse ke ha motho ngwa beteletswe, rape. But even hela motho a go tshwara go ngwa go spanka mo maragong, that's the sexual abuse. Sexual molestation wa bana o tshwara bana ga ba se tshwanang go tshwara ting, mabele, marago kana ka ha boreng ja motho. Ngwana o godisiwa ke motse. This harsh reality of abuse reminds us to constantly be careful of how we speak and act in our homes, especially in front of our children. My name is Beauty Mahasha. I'm the program director at Stepping Stones International. Stepping Stones International is a non-governmental organization working with orphan and vulnerable children, aiming to ensure that they have a comprehensive and supportive environment. We use an ecological model where we focus on the children themselves or the young people, and we focus on their families, we focus on the communities they come from, and we also do a lot of advocacy in terms of children's rights. For me, the foundation at a household level, let's be careful and be aware of what we do, how we act, how we talk to our children, how we relate with our children at a household level, because whatever we are doing or acting, that's what we are teaching our children. We tell a lot of Roles Moilo or Haway, Luruna Hela Libana Molaping, no Honogoto, it's a man, no tongue. Normalization. Yeah, to say no, this is just fine. I'm cool with it. I know I've gone through it, so why not now? Me forgetting that it can be a pattern. Come solo and around then the generation from generation to another generation in darkness. Yahore abuse again. As an organization working with children and young people, we have seen a lot of impact and pain that is brought about by gender-based violence. We have seen numbers raising, we have seen children being defiled,
a lot of sexual violence, which really impact on their future and their goal. We know the severity of GBV in Botswana, but how do we find the root in a bid to pull it out? How do we find the bud in a bid to nip it? How do we stop the pandemic? In our first reenactment, we will listen to a survivor who grew up in a home with GBV. Nna ke godile ke golela mo go yone kgokgontsho. Ke godile ke itlhelela ntse le teng. Growing up ke le bo 5 years ke tsena preschool. My mother le my father ba ntse ba go tlhagotlhana o bonela gore a se lelapa le le monate gore ngwana o ka golela mo go lona. Go lwa mo go sa nnang se ke gore le physical abuse ya teng o kgona go e bona le ka matlho ke le monnyane ke kgona go ba kgaoganya go le maragaraga. As I grew up ne ke feel powerless, like ha ke le bogone bo 5 years ba kgona go ne ke sa kgone go dira sepe ka le go itse gore go lwelang relationship issues tseo nna ne ke sa di itse gore go iragalang. So I definitely felt powerless gore why ke sa kgone go ba thusa, why ba sa kgone go kopanya dilo tsa bone di nna hela sentle. Ha ke gola hela ha ke le bo 5 years ba ne ba kgaogana for about 7 years ba se mmogo ba kgaogangwa ke tsone dilo tseo ka gore ne a beditse mama be go nna be dikgang di na dintsi ba heletsa ba kgaogangwa. So after ba etsa kgaogangwa ke godile le mama, like o tlile ke bala bo form 1. So ha bua o re hile that image ya gore ke motho a changeile ke motho a tlile ikagile dilo tseo a ka se ka di dire gape mme a re mo tsamayong ya nako ra bonela gore ke motho a ntse a tshwana hela. Kgokgontsho yone ya tla go nna ene yang affecta go gore life emotional ne ya tla ya nong go nna e se mo go mama hela na khona go mpetsa le ke sa apara mpetsa mo ka sking o tlhaloganyo le yana gore o beletswa eng. First of all o khona o beletswa le dilonyana tse dinyenyane. We have a Setswana says ngwana o godiswa ke motse, which in today's era it's dead, because in today's world or space I cannot trust my brother to remain with my child, my girl child. I don't even trust the father of my child to remain with the child. Other form of kgokgontsho ne le teng na khona go nkokomela ke sa apara ke tlhapa, and that one hela ka bo yone ke yone ne anjala moala bohelo ka gore ha gona ra go ka tlang go go ena o sa apara a go raro o montle ya ngwana ka like go a supela gore ke motho ana le dikeletso mo ngwaneng wa gagwe. Ebe go bidwa a family meeting. So mo family meeting o ne a papa matsela gore ene dikgang tsa lelapa la gagwe ha ba tle di tsena ebile o nang komanyetsa le gone gore wa ke bua dikgang tsa lelapa le la gagwe mo bathong mo family membereng. So ne go ntse hela ya. At Stepping Stones International, we receive a lot of reports or asking for support from a lot of families. And I remember one of case of a child who was sexually molested, who was 7 years old by her stepfather. And the mom just happened to arrive in the house when the stepdad was sexually violating the child. And really this child was doing standard 2 at a primary school. So those are the kind of cases, and I'm just sharing one of those. Some of the cases we had
cases of a 13-year-old getting pregnant because they were sexually violated by their uncle, and not dropping out of school, and sometimes be taken out to the cattle post. That means they are not going to be going to school. They have this child that they have because of, so we have to ensure that we follow that child and bring them back to the community, to the health facility to get assistance, and also be re-enrolled back in school, but also provide continuous psychosocial support so that they can be able to deal with the traumatic cases that have happened to them. The story we just heard is one of many which contribute to the fact that in upwards of 80% of cases globally, victims of gender-based violence personally know their abuser. In the case of children that experience physical or sexual abuse, that number is as high as 90%. That means often the people we rely on to protect us end up being the ones hurting us the most. Family members, community leaders, friends. As an example, to cases on gender-based violence. There are a lot of Setswana gender norms that some people use as an excuse for gender-based violence. We believe that gona le dio tse basadi ba tshwantseng gore ba di dire le tse banna ba tshwantseng gore ba di dire. Jaanong ha re sa bone basadi ba di dira kana ba dira tse re tsang gore ga ba tshwanela gore ba di dire, e gone mo go tsisa kgotlhang mo between the two, banna le basadi. Dilo tse tsa go nna o kopetswe tsena na the meaning ya se kopelo sena, I got the meaning ya gore ha o kopetse ana go reela gone gore o kopeletse mathata a gago mo teng. O kopela mathata a gago a lelapa la gago wa tshwara, mosadi wa itshwara, mosadi o nna thata. For example, the issue of monna ke thogo a lelapa ha botse sa se botswang. I don't think in actual fact that's what the originators of that meant. Because for me, they meant that a man is a provider and a supporter to the household. So now we are saying, let's change the thinking that I was there to see a man as a provider, as a supporter, as a protector to the women or to their children. So if a man is to be a supporter and protector to their women and children, how is this role subverted and turned into the role of an abuser? Let's look at a different interview with a survivor. Here, power dynamics were the overarching problem. Ke kopana le boyfriend ya ka 2013. In 3 months re le mo relationshiping. Ke ha le gona mpontshang gore ke motho ntseng mme ke ne ka tsa mo tlhofogela ke tsa gore go tla kokobala. Rena le mo ileng gore gona le some imbalances when it comes to power control. Mo ileng gore it's expected for men to have the upper hand mo le gore ba heletsa ba ba gataka. Ne ke tshwantse gore ke sekolong a ba gana ke mo retsa ke re go ngona le lebaka ntare business ke so se ileng gore se botlhokwa gona le gore o ye sekolong. They want to exercise that some sort of superiority mo or seniority mo over bomme. Ke mo retsa ke re o bura madi because ne ke sentse ke le monyana by then ne ke le 18 years. Ne le motho jealous. Motho jealous ene tota. No ka se kwa bua le lope la le se lope le se kana gago because na fila gore gongwe ga dirile sengwe ba mpolela ba ntha gore motho kana ga tshwana go shapa. Ke fila gore tota ke retse le pele gona le bone ba ka kontle. Rena re ka 2017 gona hale ke ne ka ke le motsetsi wa ngwana ga go mo go nna ne le second born ko gona ko go ene ne le ngwana bo 4 khante le mono go heletsa go mpaballa le nna mo maikutlong ke nna ke le ko tlase
Kore ke sa kgone go bua lope, kore ke feel gore ke tlebe ke nyanya bola spirit santle ya me. Ka hana bua ka tele ga lantha re tse ding kana wa tshwana go bua le batho. So sontse ro nne mosadi o itse gore spirit santle la santwa gago. Ka nto gore ke a blessega. Bagolo ha ba rela e be se gore ba batla go dira ham. Motho wa modimo wa ba ene le gore wa ruta gona gore mosadi wa ikoba. O bo itlhele le gore ha ngwe ene re wa teng o heletsa go betsa a go reng based on the fact that we itse gore culture got his back. So be ke ya ko tleliniking nakong ga ke tsena ko tleliniking be ke bolella doctor ka ha ke tshwileng ka teng wa nthara kana le ka ho tshwileng ka teng ga se gore wa lwala go tshela yang ko lapeng. We know that abusers tend to take advantage of people. They will either take advantage of children, men and women with disabilities, or even people in bad economic positions. Could abusers be taking advantage of culture, perverting to serve their own selfish needs? Gona le dikgang tse dingwe gape tse di tshwanang le bo economical challenges, economical status tse ileng gore go mo ithelele gore ga ngwe mme o rile mo gore sometimes re o rile mo go mme o bo ile gore because of that ke a go jesa, ke a go tlhapisa, ke a gore ke go dirile motho so ya nong o dira jana le jana le jana do tseo le tsone ke dilo tse ileng gore di dira gore ga gongwe e nne tsone di contributing factors. Ke ile ka gola ha ke ntse ke gola be ke tshameka e rile ka 29 be ke bona ena ra go bana ra go bana a ba simolla a nkgogontsha be ke tshola ngwana ntha ke ntse ke le mo gogontshong. Ka tshola ngwana bobedi ke ntse ke le mo gogontshong ene ya boraro ke ntse ke le mo gogontshong wa go ema hala ka ene wa bohelo ke ntse ke le mo gogontshong yo go sa change le ha ile sepe a nketeka a ntira dio tse tsotlhe tse leng gore ke tsa gogontso. Motho wa modimo a ithwalla mo lapeng ile stay in mother a sena sepe a sena eng a sa bereke a sena eng a sena kgwebo a sena la hele sana le sone you end up being jailed. You end up being jailed, you end up being in that confined to that space. We this is all that I have, and so you end up just staying there. Tsene sempa mo go gontshong ke gore ke ne ke re ha ke re ke akanya go gore ne re nna re iphirisetsa hela jalo jaanong ha ke tswa ke re ke akanya gore ke boele ko lapeng ke ba gape ke akanya gore kana botshelo jo bo ko lapeng bole ke botshelo jo leng gore ha se bonka boelang go bone da tswa go bona ne ke nna ke itsentse mo gone go gontsho go sana ko ke ka tswang ka re ke a teng go gontsho e ne hela hetela le ko baneng ka gore o na hela itale bone bana ba sa tshele sente a sa tlhokomele bana yaanong go ne go hela le bone ke bona gore go ba tsentse mo kgatelelong tota ka gore le masigo ne re kgona hela ke sia ka bana masigo ke sia ke tsama ke ya go bo dipolisi ka bana mo gare ga masimo mo dipula di na re sia ralla di naga hela re sa itse go raka ke belege bana. Basically, the reason why batla ko sheltering ba feel like that's the safest place they can be. There was no alternative shelter for them. That's why they ended up there. Because normally then the very first person that they would think about is their family members. So baya kwa ga tswa kwa ene reo ninga go isa kwa because wa go jesa ke you end up going back there. So we need people who will open up their offices, their hands to say, hey, lena lebo mmeba kahi. We have internship spaces se kana. Lena lebo ba kahi ba dirile because go tla bangwe le bangwe any woman of any status le ba ipolela gore ba rutegile. Talk of managers, they come to our shelters. O bo itlhela le gore ha ngwe motho o lose ngwana a lose tiro a seneng they can come and say okay no re ka letsa mona form of training, skill acquisition badiza o go rela gore motho ha ngwe gantele ba go ipolelela in tech shop ba gago gantele motho le ene wa hirwa and then they fend for themselves and then they ba itlhelela gore nya ya nomba sia. As a society, we have a responsibility to take all gender-based violence complaints seriously. As the traditional saying goes, Mosadi ke thari ya setšhaba, and we should continue to live by this
and protect the women who have the power to lead our society into a brighter future. Bogakolo di hela boke ga kollang ka bone ke re bo nkgonne le bonna ke ba ile gore ba tshelela mo gogontshong ke a itse gore go thata gore o togele se o se ratang la ga bona gore a gogontshiwa ke a itse gore go thata mme hela ke kopa gore ba role dithako ba emele ka dinako gore ba tshedisa le bana ka hatasega gogontsho ba tshidisetsa bana mo bothukong ba emele batho ba bone gore ba ka tsana mo makalaneng a se go ikuela gore ba helele batho mo gogontshong yone ba tshelela mo go yone mo nakong ya gompieko ka gore ga se botshelo bo bo monate go tshela go gogontshiwa gogontsho kana ga se a letso go hela go na le ya motho a bua le yana ka mahoko go kgona go affecta so dilo tse dingwe ga re kgona go di tsaya motlhofo ka re batswana gongwe motho o tla ba re no go ra ro magaga ka boene a se magaga e le gore ke ka ga e leng gore o ntse ka teng ene go nna mo gogontshong ga se selo se se constant ga go na nako tse e leng gore o filela gore no ga a change ka gore o bona go didimetse but that doesn't mean gore motho o hana go tlhola a diralo gape ene ga gona go itse gore se segolo se sa go tla ke eng after that kopa thuso gore ga kae gore o na le mang go iragalang kopa thuso e tla tswa go nna ga o mo kombing ba pile le mongwe ga gongwe go kopana le ene straight o tshwereng tiro ene ya go ka go gakolla gone le ntse le mo kombing le mo tleliniking wa tsena mo shopong ga le gore o na le ene o bua le managera o tsena go kana o bua le mongwe wa supervisor mo re motho modimo kana go tsaya thuso e ka tswa gone go ba gore re nyamme kana go na le tla ka la bokana mororo wa tirong thuso e ka go tswa gone go There are organizations that one can reach out to for help, shelter, support, therapy, and behavioral change therapy as a man or a woman. For if we do not work together, nothing will get better.